possibilità di partecipare, perché finalmente ho potuto conoscere e confrontarmi con i miei colleghi da tutto il mondo, nonché conoscere i signori Rice e Werkman. Per me è stato molto interessante dal punto di vista tecnico poter approfondire le mie conoscenze e anche avere un punto di vista diverso, nuove prospettive grazie alle presentazioni dei miei colleghi. Ci siamo anche divertiti molto giocando a bowling e visitando. The most important thing for me to be in ISAS is to see and hear the experiences of other people around the world. They have so many different applications and ideas, and how can I learn from them? I really like the networking and the information that has been shared at the conference. Particularly, I like some of the applications that have been shown. It opens more doors in Australia. Looking forward to presenting those to the particular customers. Und ja, die Geschichte hier des ISAS war wieder mal gut. I'm very happy to be part of the ISAS in Vienna. It was a great opportunity for me to learn from the experience from other participants and get in contact with the people and feel the warm hospitality of the German and the excellent organization. Thank you. Bueno, mi experiencia en ISAS, en general en todos los que he asistido y en este en particular, ha sido realmente interesante porque tenemos la oportunidad de conocer gente de muchos países, ver aplicaciones realmente curiosas y muchas veces que son también aplicables para nuestros países. Sinceramente, animo mucho a la gente a que continúe en esta línea porque la aportación de valor a cada uno de nosotros es relevante. Además, las presentaciones de nuevos productos, inquietudes por parte de la oficina técnica, explicaciones detalladas sobre cómo funcionan los diferentes dispositivos, creo de verdad que es una manera de enriquecer y aportar valor al mercado. Sinceramente, mi más sincera enhorabuena y que sigan por este camino que creo que es muy interesante. Thank you very much that I can be here. This meeting was very inspiring for me. I spent beautiful time here in Vienna. I could see my friends from NetterVibration Germany and for whole the world.